Na bila shaka ni siku nyingine tena tunapatana papa hapa ndani ya Sabah show, leo ikiwa ni siku ya Jumatano, na bila shaka mambo mengi sana tutakuwa tunadadisi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu sana ndani ya Business Chat, na kama ada tunaanza na udurusu au uchambuzi wa magazeti yetu, na kwamba uweza changia kipindi hichi ama muhino ya kwanza kwa kutuma ujumbe mfupi kwa nambari 21951 21951, ama tupige simu nambari ikiwa ni 0711707707 katika mitandao yetu ya kijamii maridadi kweli kweli. Nazungumzia Facebook Horizontv Kenya, Twitter Horizontv Kenya, Instagram Horizontv Kenya. Ukitufollow tutakuwa tunakufollow back na tunafanya mambo yanakuwa kweli, na mambo mengi sana tutakuwa tunazungumzia leo, na mambo ambayo ama jambo ambalo limeweza kuangaziwa katika gazeti hili la Daily Nation, inside plan to replace Sonko, na jopo langu ambalo litakuwa linasaidia kudadisi na kuchambua kwa kina masala pamoja na swala hili ambalo limeweza kuangaziwa katika jarida hili la humu nchini ni Said Kuria. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mambo mazuri. Are you ready for this? Kabisa, alhamdulillah. Karibu sana ndani ya Business Chat. Nashukuru. Haya, safi bwana. Kigen. Naam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mambo mazuri. Nashukuru. Long time azato nani bwana? Leo tumeonana. Wani heva bwana. You good lakini? Niko salama. Hali imekuaje bwana? Tuko mambo mengi yanafanyika katika nchi hii. Tunashuhudia, tunafurahia, mengine yanatuhuzunisha. Lakini alhamdulillah tunasonga mbele. Tuanze na Daily Nation, na habari ambayo inaangaziwa ni inside plan to replace Sonko as the embattled Nairobi governor while away his time at Kenyatta National Hospital as succession battle is playing out in the corridor of power. Will Nairobi get a new leader? That is the question many people are asking now. If they are saying that there's an inside plan, for me the only plan that is legal is the constitutional plan. Because I've read this story and I've seen on television, like, I think the inside plan automatically is illegal, because currently we don't have there is no vacancy in the office of the governor, because the ruling that was given by Justice Njoki was simple, that the only thing is the preservative measure, that yes, you'll not reach your office because your office is taken as a crime scene, but you can do your operations outside. There is even a window that I said yesterday, that you can ask the county clerk to bring you some documents, and it will be under watch by the investigators. So it's just the preservative measure. It's not that that we have a vacancy now that many people are saying. So but again, you sure there's no inside plan to replace Sonko? If there is an inside plan, then it's illegal. We've seen wrangles, in the county of late. People are fighting, I don't know, MCAs, speaker, what. It has been shambolic. But let us follow what the chairman of the Council of Governors said, Governor Oparanya from Kakamega. He said that in Nairobi we have a unique case. Devolution, we've only had devolution since 2013. This is the 7th, the 8th year. So things haven't yet, been structured well. And since the case in Nairobi is a unique situation, the chairman of the Council of Governors said that the courts should interpret the constitution for us and give us a way forward on this matter. And that is what me as Kigen is waiting for, because that is the legal way. And the only way, what people are saying, that I don't know, the only way that the MCAs, that Sonko can be out as a governor out now is by the MCAs, of course, impeaching him and following the due process of impeachment. Or the president can dissolve the county government, but the president can only dissolve the county government if Kenya is at war or if there are inside fights there, which the two cases are not likely, but they have added a window in the constitution, any other circumstance. But I don't think this is any other circumstance. I think it's up to the courts. Are we seeing the resident of Nairobi County going back to election?
I don't see the residents of Nairobi going for an election, because as we can remember, when Sonko was taken to Milimani Court on Monday, they said they will give a ruling on his bail today on Wednesday, which we are waiting today. If he's given a bail or not given a bail, the court should also interpret for us and tell us he is the governor, this and this will happen in the county. Said Kuria, a lot is going on inside plan to replace Sonko, and as my friend has said, like, we are not going to have a by-election. Are we going to have a by-election if Sonko will be found guilty of the accusation that he is being accused of? If you talk of a by-election, it is only time that remains bearer of truth. We are not prophets. We cannot know how these things will unfold. And I want to give example of what politicians have been saying and what, of course, law says. As Kigen has said, law is very clear. Governor can only vacate office through the ways or through the means that are provided in the Constitution. We have impeachment through MCS, and that hasn't happened. Of course, President has powers to dissolve the county. We have not seen such a situation that demands for the dissolving of the county. Still, we may have things like, of course, death, God forbid, which can force a by-election. So, as things stand now, you cannot tell whether there will be by-election or whether we will have a by-election. Because when we talk, I have said that there is what Constitution says, but this is politics. And when you hear terms like inside plan, that means there are some people. Yes, that means there are some people who are pulling strings from somewhere to ensure that there is by-elections, because maybe the intention is to force a by-election. Which the resident of Nairobi might be forced to go for a by-election. And of course, this will not come from Kenyans, or this is not what Constitution envisaged, because Constitution has provided the ways and the means of making governor vacate office. Of course, this a process. It is logical. The case will drag itself, because if you look at the nature of the case, it has 19 counts. So is he supposed to step aside and of course, appoint a deputy? That is or if he fails, the Speaker of the County Assembly will take over. That is upon him to decide whether he'll step aside or he'll still continue serving. And by the way, we have a precedent where our judge, the one Kigen has just mentioned, put a preservative measure that you can be restricted from operating as long you have case in court or as long you are charged. So that precedent, of course, that precedent may be followed, but that does not mean that that will make Governor Sonko cease to be governor, because we have seen in Kiambu, Governor Waitito is still governor of Kiambu County, yet he cannot operate because he has been restricted to carry any business. But he's still the governor. Touching on the county issues. He is still the governor, of course, because there's no way the things that have been provided in the Constitution. And even Bob Mukangi, one of the experts who wrote these constitutions, put it very clearly and provided the sections that can force governor to vacate office. And it has not happened to Waitito, neither has it happened to Soko, neither has it happened to anyone who was elected in last election as a governor. But I'll say politics is politics. And sometimes politics override laws that are meant to guide people on the land. You see, Soko has enemies in politics. And bearing in the mind that this is a political game, there's some people may use or exploit loopholes in whole to force him out, because of course, as you know, he has not appointed a deputy governor. And this has stayed for quite some time. So there's no one to replace him in case he is forced, through which means he may be forced
to resign, Or step aside. that means he doesn't have someone to replace him. And that means if that happens, we'll be forced to go to elections. And still, by the look of things, because of course, this is politics, I'm a political analyst, and I can know the winds that carry a coup. If you look the way things are, the way things are. There are some people, very powerful people, in which direction are we headed? very powerful people who may force Sonko to vacate his office. And you remember some powerful people, very powerful in the government. And you remember he has may force him to his history may haunt to vacate him, the office. To vacate the office. His history may haunt him because it is said that he escaped from the prison. The police may renew the warrant and jail him. That means he'll automatically lose his seat, and that means we'll go to by-election. So we cannot say that we'll not go to by-elections. That it is time will tell us whether we'll go to by-election or whether we remain with the current governor. But what I tell leaders not to use their influence or to be malicious in executing what is before us. We have a tragedy, we have a problem, we need to have a challenge, solution. But we are supposed to solve it with interest of Kenyans in mind and to solve it soberly, to ensure that justice prevails, not to force someone out of office because you want someone to take office, or not to force someone out of office because you hate him or because you feel he is not attending to your interest. So I believe it is important. It is important they follow the law. But if Sonko, maybe his history will haunt him, we may not be able to defend him because he may be jailed and he may lose his seat. Kigen, are there any forces that are forcing Sonko maybe to vacate the office? I'm not sure about the forces that are forcing him to vacate the office. In the look of things. From what has been going around and from what I've been hearing from many leaders across the political divide, is that today in this country that we are living in, it's like when you are in tandem with the regime, it's like an antidote to corruption. It's like you'll just be cleaned in any other way. And I've heard, I viewed the sentiments of the majority leader of the Senate, Honorable Kipchumba Murkomen. I viewed his tweets where he allegedly stated that the governor of Machakos, he is surviving, the Makalia, EACC and DCI because of political gymnastics, quote unquote. And maybe it's true, maybe it's not. But, the issue of Sonko stepping aside, as he has mentioned, I think on the 5th of September, and also on the 16th of October, Sonko came out clearly and said that if he is indicted, he will step aside. He will step out of office, and leave the investigations to continue. So we are still waiting for that. We are still waiting for that. I'm not sure if he will step down. It's upon him. But I think let's be patient. We'll see. Maybe today, if it's granted the bail, maybe he'll shock us and pave way for investigations and step aside as the governor of Nairobi. Na itakuwa ni muda mwafaka wa yeye kuweza labda kumteua naibu wake. Manake unapopata kwamba mambo kama haya yakiweza kukumba, majukumu yako yafaa umwachie naibu wako, anga jimbo la Nairobi liweze kuendelea, shughuli lazima ziendelee kama kawaida. Na Mohamed, tukikumbuka wale madiwani MCAs walisema kwamba ile process ambayo inafaa kufuatwa ya resignation yake aliyekuwa deputy governor wa Nairobi haikufuatwa vizuri. Alafu tena IBC ikatueleza kwamba bado hawajadigazette Polycarp Igathe kama the official deputy governor of Nairobi. Kwa hivyo ukiangalia kisheria bado ni naibu Polycarp Igathe kisheria ni naibu governor wa Nairobi. Kwa hivyo hapo pia tuna malumbano. Bado kuna malumbano. Kama mwenzangu anaposema, hii ni siasa na kuna semekana ya kwamba watu fulani ambao wanaonekana wanapinga serikali ama hawakubaliani na mambo fulani ya serikali, wanapata changamoto za kukimbizwa na mambo ya ufisadi. Sisemi ya kwamba Sonko hajafanya ufisadi ama hajajihusisha na ufisadi, lakini nasema ya kwamba kuna watu wanasema ya kwamba kuna magavana ambao
za ufisadi, wana tuhuma za ufisadi, na inajulikana waziwazi hata na Wakenya, kwa sababu hizi tuhuma hazijaanza hata wakiwa kwa ama wakiwa uongozini. Tuhuma hizi zingine zilianza hata wengine wakiwa mawaziri. Kama Bi Waiguru walikuwa na tuhuma za ufisadi. Lakini bado tunaona ya kwamba bado wanaendelea kutumikia wananchi na hakuna mtu anayewachunguza. Inamaanisha nini? Kuna watu ambao wakionekana kama kwamba wanakataa kufuata vile serikali inataka ama kufuata matakwa ya watu fulani kwa serikali, wanakimbizwa kwa kufuata kwa kutumia ufisadi. Na pia kuna wengine ambao, na Bwana Mudavadi alisema mambo haya, akasema ya kwamba kuna magavana ambao wana kesi nyingi za ufisadi na file zao zimejaa EACC na zinagusia kuhusu kujihusisha kwako katika ufisadi. Lakini hawakimbizwi na yeyote, na jambo ambalo wanalifanya ni kujificha nyuma ya Uhuru ama nyuma former Prime Minister Raila Amolo Odinga, kwa sababu ukijificha nyuma ya watu hao wawili utapatikana kwa vyovyote vile, ufanye lolote ama ukuwe na tuhuma yoyote ya ufisadi, utapatikana kwa vyovyote vile. Nitasema ya kwamba sheria inafaa kuwa kama msumeno, inafaa kukata mbele na nyuma. Hatufai kutumia njia za kisiasa kusema hawa tutawapeleka kotini ama hawa tutawashtaki na mashtaka ya ufisadi, ama hawa tutawacha kwa sababu wanaunga serikali ambayo inatawala mkono, ama hawa hatutawashtaki kwa sababu wanapiga watu ambao wanafikiriwa kuwa ni maadui wa kiserikali ama ni wanasiasa ambao hawafuatani na serikali ambayo inatawala. Ishara kwamba sasa tunafaa kupata suluhu katika masaibu haya ambayo yanatukumba hasa sisi kama taifa. Kama taifa tunafaa kupata suluhu. Na tusitumie ufisadi kama njia ya kupiga watu kisiasa, kwa sababu tumeona kama kuna kwa lugha ya Sheng tunaziita vipindiree. Yani ufisadi unatumiwa kama vipindiree. Shukrani sana. Serikali inafanya kazi na kukimbiza wale ambao wanapinga serikali ama wanaunga mkono wale ambao serikali haitaki waungwe mkono katika ndoto zao labda za kuwa marais ama kuwa chochote kile wanataka kuwa wakati uchaguzi wa 22. Asante sana. Bila shaka mwelekezo wangu wa leo Yusuf Farah anambia kwamba nahodha, basi ukichemka nitakuwa naingia hapo na kuweza kukatisha kipindi hicho, maana unafaa kuchukua mapumziko mafupi. Lakini viongozi wa dini wasema ukatili chanzo mimba utotoni. Dar es Salaam, Tanzania, viongozi wa taasisi mbalimbali za kidini nchini Tanzania wanaounda mradi wa safirini kwa wakati ni habari ambayo tutakuwa na kujulisha mwendo wa baadaye, na usiondoke manake uchambuzi wa magazeti ndio umeanza na utakuwa unaendelea, manake kipindi cha leo ni kipindi cha business chat, lakini mwanzo tu ni udurusu wa magazeti yetu, tujue ni mambo yepi ambayo yameweza kuangaziwa, hasa mambo ambayo yanatuathiri sisi wananchi wa taifa hili la Kenya. Usibanduke mpenzi mtazamaji. Assalamu alaikum. Kwa jina nilobarikiwa nalo ni Ibtisam Jamal. Ungana nami katika Sabah Show. Only on Horizon TV. Horizon TV, the beacon for the nation. قال تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ninasaha kutoka pwani. هذا الدين قال الله قال الرسول قال الصحابة هم أولو العرفان. انتهى. Ili kuongoza kwenye njia iliyonyoka. Sikizeni hadithi hii ya Mtume alayhi salatu wasalam. Hakuna atakayeweza kumfungia mtu mlango ambaye Mwenyezi Mungu aliyemfungulia. Kuimarisha imani yako. Thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ungana na mashekhi wetu kutoka pwani kwenye mimbar. Mimbar zinamwakilisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni Jumamosi na wakati saa 3 usiku katika Horizon TV, runinga
uipendayo. Dua at the time of rain. Allahumma sayyiban nafi'a. O Allah, make this beneficial rain. You're running late, and your path is blocked by water crossing the road. It doesn't look that deep, so you decide to drive through it. Bad decision. And it may be your last. Assalamu alaikum. Kwa jina nilobarikiwa nalo ni Ibtisam Jamal. Ungana nami katika Sabah Show. Only on Horizon TV. Na bila shaka ni kipindi cha Business Chat na le captain wako wa leo ni Nahodha Muhammad Obura, na sasa hivi ni uchambuzi wa magazeti. Captain uko serious sana, tabasa kidogo. Asante sana mtazamaji, na nipo hapa na wachambuzi wangu wa magazeti Said Kuria pamoja na Abdul Hakim Kigen. Nilimkatiza kijana kidogo akinipa kauli yake. We need to find solution mazee for hizi mambo yote ama haya mambo yote ambayo yanaendelea katika jimbo letu la Nairobi na Kenya kwa ujumla. Corruption mazee, Kimwerere Dam, cheki. Action gani imechukuliwa? Unacheki kule Kiambu wamesema gavana na issue. Like hatua gani imechukuliwa? Like jamaa unakuwa summoned, si ndio? Maybe unapatikana una makosa. Lakini ndio maana nasema kwamba who is who? Nasema kwamba ufisadi usitumiwe kama silaha ya kisiasa, ya kupiga watu fulani kisiasa ama kuangamiza watu fulani kisiasa ama kujenga watu fulani kisiasa ama kuondolea watu wengine wapinzani wao wa kisiasa katika uwanja wa kisiasa. Nitasema ya kwamba unaposema ufisadi umekita katika jamii yetu, mabilioni yanapotea ili hali watu wengi wanaendelea kuumia. Watu wana chakula, watu wana mavazi, kuna mafuriko, watu wana mashule, hakuna dawa katika mahospitali. Mambo kumekuwa na giza kubwa katika maisha ya binadamu katika nchi hii ama katika maisha ya wananchi katika nchi hii kwa sababu ya kukosa mambo ambayo wanafaa kupata na mambo ambayo hata katiba inasema wana haki ya kupata. Mambo kama chakula, masomo, kupata tiba inavyofaa wanafaa kupata. Ni mambo yapo kwenye katiba. Na nitasema kwa Kiingereza ni kwa sababu kupigana na ufisadi inatumiwa kama silaha. We have sacred cows in this fight against corruption. We are being selective in fight against corruption. We have a law for big boys and law for small boys. There are those who are close to those who are calling shots currently in the government. And if they are close to those who are calling shots, they can get away with everything. Yet they are known to be notorious in acts of corruption. They have surpassed any record that we have known in political history of this country. Yet no one is pursuing them in matters touching on corruption. Na nitaongeza niseme ya kwamba pale tutasema tunapigana na ufisadi tukiwa tumejitolea na tunahakikisha kila mtu ambaye anafanya ufisadi atafuatwa. Tutashinda hii vita ya ufisadi. Viongozi waamue. Na nitasema rais ni yeye tumepea mamlaka yote. We say in English for a few leaders who are corrupt
tunasema kwa Kiingereza the buck stops with the president. Yani ni yeye ana wajibu mkubwa sana kupigana na ufisadi na kupigana na mambo ambayo yote yanasumbua wananchi katika nchi hii. Lakini tumeona ya kwamba ni kweli tunaona watu wanashikwa, wanapelekwa kotini, wanafunguliwa makesi, lakini hatuoni mtu yeyote akiwekwa jela. Kwa hivyo imekuwa kama mchezo na kwa lugha ya Sheng vipindire, yani mambo ya kuonyesha watu tunafanya, lakini hakuna chochote ambacho kinaendelea katika kupigana na vita dhidi ya ufisadi. Na nitasema wakifanya hivyo kuna wakati jamii haitaweza kujisimamisha, pesa ikose ya kuhakikisha kila mwananchi amepata mambo yenye anafaa kupata kama masomo, dawa na nini. Na ikifika hapo jamii itaanguka, kila mtu kutakuwa na vurugu. Na tumeona nchi ambazo zimekuwa na vurugu kwa sababu ya uongozi kama huu wa kubagua. Tupigane na ufisadi lakini tukue wa kweli. Na rais akuwe mkweli. Sioni kama ni mkweli kwa sababu tangu aingie uongozini amekuwa akisema watu watashikwa, watafungwa. Hakuna mtu yote ameshikwa na amefungwa. Hata hakuna anayebeba msalaba wake. Tunaona tu watu nasema kila kwamba kila mtu anabeba msalaba wake mwenyewe. Ni sinema tu tunaonyeshwa. Leo Kige nikikuingiza kati ni ishara kwamba baadhi ya viongozi ambao wanapatikana na kashfa ya ufisadi katika taifa hili la Kenya, na wengi wao ambao labda wameweza kuonekana na labda koti ikaweza kuamua kwamba jambo fulani lifanye nini liweze kuchukuliwa ama hatua fulani iweze kuchukuliwa, lakini bado tunaona tu wapo mitaani, bado wapo ofisini. Suluhu ni nini, ama wadhani ni adhabu gani labda yafaa kuchukuliwa mfano ama iwe mfunzo kwa hawa wafisadi, hasa viongozi fuja sana rasilimali za taifa hili la Kenya? Mohammed, when it comes to that issue, you know, it is a constitutional process. And the court process is something that is enshrined in the constitution, a process that is supposed to be followed. You know, investigation, mentions, although still the court pronounces itself on a judgment. So that is due process that needs to be followed. But again, the process has been lengthy and lengthy and lengthy. And you know, Kenyans feel as if they are not getting justice, you know, for the big numbers that are always thrown, you know, in the media. And this is particularly, you know, we have seen, you know, maybe, you know, let alone the issue of, you know, kind of witch hunts, okay? We have seen the DPP and the DCI and the EACC really coming up, doing a lot of investigations on these issues. And if you go to the DPP's office, there are a lot of cases, you know, to do with devolution, national government, that have been taken to the courts. But I think for me, the biggest issue that we should address is the issue in the courts. You know, because I mentioned yesterday that a year ago, Uhuru Kenyatta, the president, was supposed to mention, I think 41, if I'm not wrong, high court judges that are supposed to be appointed to the high court, but he did not appoint them. You know, the ratio of cases that we are having vis-a-vis, you know, the number of judges that we are having is absurd. You know, you find a ratio that one judge is having, you know, thousands of cases that he cannot attend to. So what they normally do today, if there is an economic crime, a case of corruption, let's take an ideal situation. Mohamed Obura, you file a case today. They hear the mentions. They'll tell you the next time we are going to hear this case is in May 2020. May 2020. So these kinds of things are what pushes cases. That's why a case like Goldenberg has never been, the court has never pronounced itself up to today. And Obura, for a very long time. So how will we tackle corruption if we are having a backlog in our judiciary? How? And we need solution for all this. Obura, because this... We need solution for all this. Because this matter, corruption is very crucial. We have seen even politicians, and those, of course, rich tycoons who are accused of acts of corruption, have used law in shielding themselves from jail terms or shielding themselves from fines or from any form of punishment that court may decide to met on them. And how does it happen? You'll realize that if today I'm a member of parliament or I'm a governor or I'm a CS, I'm arrested, I'll ensure that I have 10 lawyers. Then DPP, for lack of strategy, brings 30 witnesses. So
you understand how that case you understand how that case will be tedious. Because of course all these witnesses have to give their submissions. The same thing, the same It takes time. at the same time, and this is a strategy by those who have money. At the same time, these lawyers will still have time, be given time to make the submissions. They cross-check these witnesses one by one. That means the case will take eternity. And that is how these people frustrate these cases. They just ensure that they frustrate a case up to another regime. Then after that regime takes, the case is forgotten. For example, we have forgotten God Denmark, we have forgotten agro-leasing, yet we lost money in these big scandals. Billions and billions of money. Even NYS, we are almost forgetting. But because politicians know, you can use these constitutions, you can use loopholes in law to shield yourself. And as Keegan has said, sometimes these court processes are tedious. But beyond them being tedious, there's politicians making them, deliberately making them even more tedious, and to take a longer time. And at the same time, DPP, I think he's somehow obsessed with showing that people, he has so many witnesses. Yet these witnesses end up frustrating the case. Because if you take, and take a lot of time, if you take that minutes in cross-checking each witness, yet you cannot cross-check them in one day. Maybe each day you'll be cross-checking one witness, and there will be duration. And maybe you won't even finish. And there will be duration for the next court hearing or mention. And still at the same time, these people, the accused have other strategies like saying maybe he is sick, and he cannot appear in court, or maybe sometimes. But we need to find solutions. We need to find solutions. And we must also be strategic in fight against corruption. Corruption also fights back. So we must know that we are fighting something that can fight back. So we must apply the strategies that will ensure that we slay corruption. And I believe the Constitution, if it is used in a prudent way, it can slay the dragon of corruption. But there is no political will in the political class to fight corruption. Even I don't believe, even the head of state and government is willing to fight corruption. He is only using corruption to fight his political battles and to fight some people whom he thinks are opposed to him. And at some point, he is using corruption to show public that he is doing what public wants him to do. It is for public relations exercise. Doing his part. Maybe this is a strategy. Maybe they arrest another governor, governor. By the time they be arresting sixth governor, we will have forgotten that Waititu was arrested. And all those cases, he'll be in office. All the cases will die, and Kenyans will continue crying that their money is being misappropriated. We must do something. Keegan, out of politics, marriages linked to man's death at Likoni ferry channels. Bila shaka ni mkasa mwingine ambao umeweza kutokea hivi majuzi, na nisema kwamba ni mambo ya kifamilia ambayo yameweza kuchangia bwana huyu kuweza kujitupa majini ama kuweza kuingia majini kutumia gari lake. Na ujaribu kuangalia ni jambo hili limefanyika majuzi tu baada ya kuweza kushuhudia mkasa mwingine, na mambo haya yanafanyika sasa tukiweza kuwa na uhamasisho wa gender based violence, 16 days ya kuweza kuhamasisha jamii kote duniani kuhusiana na vita hivi, na vinaathiri both men and female, lakini mostly unapata kwamba boy child, yani ni vigumu sana kuweza kujiexpress na kuweza kutalk out ile issue ama shida ambazo zinamkumba. What is the way forward more so for the boy child kuweza kudina hii gender based violence? Maana nasema kwamba familia yake inasema kwamba mkewe ndio ameweza kuchangia yeye kuweza kujitoa uhai. Mohamed, kila familia ina changamoto. Hakuna familia katika hii dunia ambayo haina changamoto. Kila familia ina mkwaruzano, ina kutoelewana, kwa sababu wewe kama binadamu na binadamu mwingine hamwezi kuwa na mawazo sawa katika kila kitu. Lazima mna tofauti ya kimawazo, na ile kuelewana ndo muhimu zaidi.
Kwa hivyo mimi nitasema kwamba katika haya mambo ya kifamilia, masuala ya kifamilia ambayo tunaona kila siku, wengine hata wanauana, wanachoma manyumba, yani wanafanya mambo ambayo yanahuzunisha sana. Ningependa kusema kwamba kukiwa na tatizo la kifamilia, hamuelewani, mnaweza kwenda kwa marafiki, mnaweza enda kwa ma psychologist, kwa ma counselors, kabla kuanza kufanya vitu vingine ambavyo kama hili tukio ambalo lilitokea. Is it a solution kujitoa uhai? Hapana, sio solution. Ile kitu watu wanafaa kufanya ni kwamba kama mnaona wazazi hawezi kuwasaidia, kama mnaona labda mandugu zenu hawezi kuwasaidia maybe kusuluhisha ya mambo, mnaweza mkaenda kwa marafiki, mnaweza mkaenda kwa marriage counselors, na mkaweza kuelewana, kwa sababu mwanzo lazima we have to appreciate kwamba hakuna mtu ambaye binadamu moja na binadamu mwingine hawezi kuwa na mawazo na maono sawa kwa kila jambo. Lazima kuwe na tofauti na utofauti wa mtazamo. Kwa hivyo ile kitu wanafaa kufanya ni ile kuelewana na kusema sawa, huu ni mtazamo wako, huu ni mtazamo wangu, tunaweza tukaendelea pamoja. Said Kuria, the Standard on front page sema kwamba where the jobs are, na naona kwamba sectors with most employment opportunities between 2009 and 2018 to manufacturers of food 68%, plumbing, heat and air conditioning installation 52%, data processing, hosting and related activities at 46%, general public administration at 43%, water collection, treatment and supply at 40%. Na wadhani kwamba as a country where are we heading na the rate of job opportunities? So watu ambao wanakuwa affected ni vijana, na wanasema kwamba vijana wanafaa wa invest kwa small scale businesses, lakini issue ni vijana wanasema kwamba pesa ya kuweza kuanzisha hizi biashara, kupata certificate pia inakuwa ni noma. Yani ile environment sio friendly ya kuweza kufanya hili la Kenya. Umesoma sekta kadhaa hapo ambazo zina uwezekano wa kupea vijana kazi na pia kupea kila mtu kazi katika kwa mfano manufacturer katika taifa hili. Lakini sijui kwa nini ni kama nchi yetu haina viongozi ambao wanaruwaza ama ukipenda kwa Kiingereza vision. Wanafanya mambo bila kufikiria, mambo ambayo hatufai kukimbilia. Kama sasa tulijenga SGR. Tumekuwa na kilio katika pwani. Watu wamepoteza kazi nyingi sana. Na ni ukweli, haya ni mambo utaona kwa macho. Kwa sababu yale yani athari yale ni kubwa sana kuliko faida. Yale trailers yenye yalikuwa akibeba mizigo kutoka Mombasa hadi Nairobi ama pande zingine za nchi, hayana kazi tena kwa sababu wanaambiwa lazima wabebe mizigo yao kwa kutumia SGR. Ukipata hii SGR ilitumia pesa nyingi mno tukilinganisha na project zingine ama tukilinganisha na miradi ingine katika nchi zingine inayofanana na huu wetu wa SGR. Tunaona ya kwamba ilitumia pesa nyingi mno. Tunaona pia kulikuwa na ufisadi ndani yake, kwa sababu kuna watu waliuza mashamba yao kwa bei ya juu wakishirikiana na wale waliokuwa wakinunua mashamba haya katika kuhamisha ili hii reli ya SGR ipate nafasi. Ni kumaanisha kwamba viongozi wetu hawana ruwaza, na ni kumaanisha kwamba wanafeli katika utendaji pesa kama hizo za SGR zingetumika katika kujenga viwanda, na umezungumzia kuhusu manufacturing, zingetumika katika mambo ya ni nafasi nzuri hasa kwa vijana ambao wanamaliza shule, zingetumika katika mambo ambayo umetaja hapo, na zingepeana nafasi nyingi sana za kazi katika nchi hii. Ni ngumu sana kukua Mkenya kwa sababu mambo haya tunayarudia na pia viongozi wanayarudia, lakini hawayafanyi. SGR tuligundua ya kwamba haikuwa inafanywa isaidie wananchi. Kuna watu walikuwa wanataka kuhakikisha wamepata mikopo ili wapate pesa za kupora, na pia
ili labda wapewe zile, kwa Kiingereza zinajulikana kama kickbacks. Yani zile hongo, unahongwa na nchi hizi ukizipatia miradi katika nchi yako. Na hawa si watu wengine, ni viongozi wetu, kwa sababu ni wana uwezo. Kama tuliona bunge, tuliona vizuri sana mbunge ambaye alikuwa mbunge kutoka katika kaunti ya Lamu. Tunaambiwa ya kwamba alipewa shilingi milioni 300 kwa sababu ya kuwezesha watu fulani wapate muradi wa damu. Ni kumaanisha kwamba hizi vitu wanazifanya kwa sababu wajifaidi wao wenyewe, sisi watufaidi, na hawezi angalia nafasi ambazo zinaweza tusaidia kupata ajira, vijana wapate ajira. Mambo kama hayo umeyataja, wanajua wakiweza kuyakuza tutapata ajira, lakini hawafanyi hayo. Asante sana. Bila shaka ni kauli yake Said Kuria, mchanganuzi wangu wa leo ndani ya Business Chat, na namwona kijana wangu Hashim Dauda ashajajaa mjengoni, ishara kwamba mambo mazuri. Mtazamaji, tuazama kidogo na tukirudi tutakuwa tunaendelea na kipindi hichi cha Business Chat, uchambuzi wa magazeti. Kapteni wako Muhammad Oburu, ukitoka basi mambo mengi yatakuwa yanakupita. Usibanduke mtazamaji. Assalamu alaikum. Kwa jina nilobarikiwa nalo ni Ibtisam Jamal. Ungana nami katika Sabah Show. Only on Horizon TV. Horizon TV, the beacon for the nation. Wake up to exciting mornings every day. Active Jumatatu with Muhammad Obura. Tech Tuesday with Yusuf Farah. Wednesday, the special edition Business Chat with Ibtisam Jamal. All about your health on Healthy Thursdays with Mariam Mwacharo. Aisha Khan with thorny pertinent issues every Friday on the Round Table. Fresh discussions, direct probe in Sabah Show, only on Horizon TV. Dua at the time of rain. Allahumma sayyiban nafi'a. O Allah, make this beneficial rain. You're running late, and your path is blocked by water crossing the road. It doesn't look that deep, so you decide to drive through it. A bad decision, and it may be your last. Assalamu alaikum. Kwa jina nilobarikiwa nalo ni Ibtisam Jamal. Ungana nami katika Sabah Show. Only on Horizon TV. Asante sana mtazamaji, bila shaka ni awamu ya mwisho ya udurusu wa magazeti, ikiwa ni ya Jumatano, nikiwa na hodha wako Muhammad Obura. Nipo naye Kigen pamoja na Said Kuria kwa uchambuzi wa kina wa magazeti, na tulijaribu kuangalia gazeti hili la Business Daily. Nikianza nawe Kigen, Kenyans earning more and living longer, study nasema hivyo. Na bila shaka nasema kwamba asilimia kubwa sana ya Wakenya ni watu ambao wanakaa katika, nitasema middle class, na fedha ambazo wanapata ama mshahara ambao wanalipwa ni pesa tu ambazo zinakusaidia kuishi tu kwa sasa hivi bila kuinvest in future. Labda wadhani like
ingekuwaje easy, si ndio, for a citizen aishi fiti, si Nairobi unalipa rent yako poa, unaweza piga investment zako. Manake leo utakuwa nazungumzia kuinvest real estate. Unacheki? Now, okay, you know, business when it comes to business, you know. So let's put politics aside for a moment, okay? So of late, over the recent years, especially since the former president Mwai Kibaki came on board in 2002, we saw transformations, especially in the civil servants, and you know, also in the private sector, the employees, you know, they started getting more benefits, you know, their salaries improved. Of course, you know, court also played a big role in this, and we saw allowances being brought on board, housing allowances, you know, we got insurance was given to the workers. But over the years, we've also had another challenge. Taxes have been increased, you know, so we've had again the salaries which have been increased also being deducted. But when we come to the issue of, you know, Kenyans, you know, sustaining themselves, you know, I think for the people that I've seen in Nairobi, majority of the people who've prospered well in Nairobi are the people who are doing more than one job. You just have to do more than one job. Yeah, because the people, you find someone, if you are a doctor and your practice hours is between maybe 8 to 5, you find that somebody takes extra hours from maybe 6 even up to 11 in a different hospital. So the people who are really succeeding, you know, building nice houses, buying nice cars, are the people who are, quote unquote, as many people like to say, you know, overworking. You know, so I think people need to put in efforts, and also people need to watch their expenses, because we have a big problem in Kenya where we only have 40% of our population, you know, being financially literate. 40%? Only 40% of our being population. Financially literate. And financial literacy, you know, has to deal with the nitty-gritties that really decides on you. The things to do with budgeting. Do people even know how to budget? You know, where you allocate a certain percentage to this and a certain percentage doesn't need to exceed this for a certain need. You know, savings. Do Kenyans save even? Do they have a saving platform? Are they saving? Because Are Kenyans saving? let me tell you, Kenyans, we have this notion, and Africans at large, where I'll say that I'll save if I have, you know, an extra amount, if I have large amounts of money. As long as you have an expense of Buddha, you have a saving. If you are using a matatu for 100 shillings, trust me, you can look for a cheaper means that will take you for 80 shillings or 90 shillings and save the 10 shillings. As long as you have an expense, you have a saving. So this financial literacy thing is what Kenyans need to learn, and I think it should also be incorporated in our educational curriculum. How can we improve so that Kenyans understand how to get your finances? Because trust me, if I give you 100 billion and you are not financially literate, trust me, the following day you'll have zero in your account. I have zero in my account. And to what he has just said, he has talked of people having a very large population of people who are financially illiterate. But only 40%. But perceived. But I think when it comes to matters of resources of cash, it is in black and white. It is either you have or you don't have. And no one is... It's either you have or you don't have. We only have to think. Listen. And no one is irritated of being deluded that when you don't have, you'll live a comfortable life. Or when you have, it is a bad thing. Of course, people will go for having and will opt to work hard to ensure that they don't fall in that category of don't haves. And I'll say something. In this country, we have a tragedy because 50% of the country's wealth is in the hand of 10%. That means the largest population or the largest percentage of population is working to enrich this 10%. These 10% are the people who control means of production. This 90% are people who provide cheap labor, are people who provide raw materials, yet they get a very low pay for their raw materials, are the people who involve in day-to-day running of the country,
yet they end up being exploited either by a corrupt politician or a cunning multinational. And what do I mean when I say a cunning multinational? Multinational have tendency of capturing developing countries, and our country falls in that category of developing countries. Because if you look keenly, our country, you cannot say it is very poor. If you look at the GDP, the gross domestic product of this country, we are not poor. We are not, in fact, we are 62nd out of almost 200 countries. Yet this GDP, where the problem comes in, is because this GDP by a very small percentage, 10% of the country. And this 10% of the country. We may comfort our... we have the remaining 90%. Yes, 90%. If you're in Europe or in United States of America or in developed capitalist nations, we may comfort ourselves that demands and forces of demand and supply are controlling everything, and maybe after some time, maybe the one who is at the bottom may find a place at the top. But ours is a raw capitalism, where even rules of capitalism are not respected. Because, of course, we talk of corruption, we talk of making deals, ensuring that some people have tenders, or some people finance elections, or finance some politicians in the activities so that they can get tenders, and they continue enriching themselves by doing this. And that is why we are saying some families, some politicians have captured this nation. Some politicians. And those who are pretending to be civil or pretending to be good, I'm talking about multinationals, are stealing from Kenyans by exploiting them. They are getting astronomical profits. But in return, what are we getting? We are getting, we are providing cheap labor. What do I mean by cheap labor? Cheap labor. What do I mean cheap labor? If you go around this country and you look at the workers of different multinationals, they get very low salaries. And no one talks about them because these multinationals and they are the majority. Are in the bed with politicians who are ruling the country. Therefore, they are protected by even politicians who are ruling the country, and even the policies that are passed in parliament, by government, or by all agencies that pass policies. They ensure that they make these people or these multinationals to continue enriching themselves at the expense of poor people. So our profits don't benefit us. They are repatriated. They don't benefit us. To foreign nations, to benefit other nations, rich individuals in other nations. On the other side, we are not supposed to be borrowing the way we are borrowing now. As a nation. On the other side, the money that we pay. Because if you try to look at the rate of borrowing that we are not supposed to be borrowing. On the other side, a good example is Tanzania. Yes, of course. And Tanzania, they are not borrowing. And the GDP of Tanzania is lower than that of Kenya. Kenya, I've told you, is among the countries in Africa that have highest GDP. They want to build a standard railway. Yet with their own money. Yet we are suffering because we are at the behest. We have been taken hostage by politicians and multinationals. And there are some politicians who ensure that in every elections they enter into agreements with foreign nations who care about their own citizens to exploit Kenyans. And at the same time, there are some politicians after stealing from public coffers. And this is only the hope. This is where we can say that at least we can find hope, because this is our money we have paid in taxes. These politicians, instead even in investing their businesses, which they build with illegal money, instead of investing in those businesses, they take money outside to stack in overseas abroad to benefit other nations. It is very unfortunate. Very unfortunate. Yes. Kigen, Daily Nation, page 22, men on the spot for using cash to have women face outloaned card, FGM. Until when are we still going to see our ladies go through FGM in this country? Till when? As I've always said, the issue of FGM is very unfortunate because, we've always had in the media since time immemorial of girls and women, dying from FGM. And as I've always said, it's not worth
somebody's death. And I repeat again, it's not worth somebody's death. But the issue on FGM is a little bit, confusing at times, because I've found that I've read reports where, some women, professionals, who've really made it, in the professional field, going back they themselves looking, to undergo FGM. So it's a bit confusing, in some occasions, but my stand is really that, it's not worth somebody's death. It's not worth somebody's death. Standard, page 5. Police killed 91 this year. Rights body says. More than 91 officers. This is... As we finish. This is what happens when country is operating with uncontrolled impunity. And why am I saying in this country we have uncontrolled impunity? We have in the last debate, you were talking with my friend and our colleague, our fellow analyst, Monene Motweri. I told him it is not the right thing to humiliate Governor Sonko during his arrest. And those who did it was wrong. It was wrong. It is something that should be condemned. But he's elected by the people of Nairobi. But my colleague told me, because he is a leader, and this is an idea that is with many Kenyans. Because listen first. I want to say something. I want to say something. Because he is a leader, it is okay. He can be harassed. Do you know what police tell young people when they arrest them? Who are you? We arrest people like Sonko and we beat them up, so we can even kill you. So that is what people. Is that not because they have a precedent of even beating powerful people? Now they refer to that politician. Yes, they take this. They point at this and say that we do this with even powerful people and we go scot-free. So who are you? And it has happened. Me, I have seen with my eyes people, some policemen, I not mention their names, saying that they have arrested Waitito and they harassed Waitito. So they cannot be intimidated by anyone. Yet police force is not there. In fact, nowadays we don't even call it police force. We call it police service in tandem with police reforms. We are supposed to refer it as service. But I'm pessimistic. It is still a force. It hasn't changed. Because these people are involved in harassing citizens, and you are not supposed to be harassed, whether you are a leader or you are a common man. They are involved in the extrajudicial killings. They are killing with abandon. Yet, losing one life is very costly. Life is sacred. And according to religions that control this country, of course, or that are popular in this country, that are practiced by many in this country, they value life. And according even to traditions, universal traditions of the world, life is sacred. It's not supposed to be taken. You are supposed to be taken through a legal process, to be taken to a police station, then to court, so that you can be, if you are found guilty, you can be jailed or you can be punished, but not punishing. But you cannot say, they are saying Sonko resisted. But is it sure that Sonko resisted to extent that he would have attracted the force we saw? He resisted. Did he warrant that force, or was it necessary to broadcast the force because it was broadcasted through media? It is as if some people had planned somewhere. A few seconds before we wrap up the show. From the report that I read on the Daily Nation, on first of all on how Sonko was trailed for 11 hours, after they went to his house, they went to his office, they went to his house in Nairobi, they went to his house also in Machakos looking for Sonko. Sonko was not picking calls. The people around Sonko also were not giving information on where Sonko is. So they trailed him for 11 hours, and when they got to him, he was resisting to be arrested. And that's why in the first place, Sonko was not supposed to be cuffed even in the first place. They were just supposed to bring him in, in a cordial manner. But from the reports that I read was that Sonko resisted, and that's why they even cuffed him. And when he resisted even more after being cuffed, as we saw at Wilson Airport, the cuffs, were hardened up and zilikazwa. Shukran sana, na bila shaka mtazamaji, ni kauli za wachanganuzi wetu wa siku hii ya leo, na kila siku nakwambia kwamba uweza changia kipindi hiki kwa kutuma ujumbe mfupi kwa nambari 2195121
951. Na kauli zote ambazo zatolewa hapa ni kauli za wachanganuzi wetu, bali sio kauli za runinga ya Horizon TV. Lakini kabla sijamaliza awamu hii ya kwanza ya uchambuzi wa magazeti, tunajua kwamba mashindano ya Sekafa yanaendelea kule Uganda, na vijana wa Harambee Stars wa humu nchini wanaendelea kufanya vizuri sana, maana ndio wabingwa ama ndio mabingwa watetezi. Na ni kwamba Kenya hapo jana waliweza kuwachabanga Sudan magoli 2-1. Tanzania wakaweza kuadhibu Zanzibar goli 1-0. Na hivi leo mwendo wa saa 8 mchana vijana wa Burundi watakuwa wanakikanyaga, wanasema hivyo vijana kule mitaani, dhidi ya Djibouti. Nao Eritrea wanasema hivyo vijana huku, na waamu sijui Eritrea sijui itoa wapi na hiyo kutoa sijui vitu gani, watakuwa dhidi ya Uganda mwendo wa saa 10 alasiri. Ni mechi ambazo zitakuwa zinashuhudiwa hivi leo. Na mtazamaji, hadi ufikapo nitakuwa na tamatisha kipindi hichi awamu ya kwanza ya uchambuzi wa magazeti. Baada tu ya dakika za kuhesabu nitakuwa mchumani tena kuweza kuzungumzia real estate investment. Je, do you want to invest kwa real estate? Basi hapa ndipo mambo mzuka. Kaa mkao kula, manake nitakuwa nakupa mambo mengi na jinsi ambavyo unaweza kuinvest kwa real estate na jinsi ambavyo utakuwa unanufaika na gumzo letu la leo. Kutoka kwangu na Hodha Muhammad Samobura na zama, na nikirudi mzuka atakuwa tunaupandisha awamu ya pili ya business chat. Assalamu alaikum. Kwa jina nilobarikiwa nalo ni Ibtisam Jamal. Ungana nami katika Sabah Show. Only on Horizon TV.